небольшое вступление, чтобы понять вообще, к чему эта история. После 200 лет служения жестокому хозяину в вампирской троде Астарион наконец-то обрел свободу. Свободу ходить под солнцем, свободу искать могущество и свободу мстить. Hello, darling. Don't be shy. I promise not to bite until we've been formally introduced. My name's Astarion, and I've spent a century stalking the night, hunting for pretty morsels just like you. A man called Cazador made me what I am, kept me like a pet, forced me to do his bidding. No more. The Tadpole's influence broke his dominance over me, and now I can finally pursue the one thing I've hungered for these long, dark years. Revenge. I'm going back to Baldur's Gate to track Cazador down in his lair. I'll be the last thing the bastard ever sees. Это был кандидат номер 1. Кандидат номер 2. Лаэзель. Лаэзель — свирепая гитьянка-воительница, могучая даже по меркам своих сородичей, истребитель элитидов. Но вот-вот она и сама превратится в одно из чудовищ, с которыми она поклялась бороться. И теперь ей предстоит доказать, что она вновь достойна стать частью своего народа, если только ее не казнят раньше. Since I was born in the cold reaches of world space, I have known but one purpose. To wield a silver sword and ride a red dragon in service of my regent, the Githyanki Queen Vlaakith. My first step on this path is to slay a mind flayer and bring its head to my queen. There is no flesh I will not carve, and no barrier I will not shatter to see it done. I am the one who sunders. I am the Undying Queen's most unshakable warrior. I am Lae'zel of Kalir. Кандидат номер 2. Собственно, это она была. На самом деле, Астарион поинтереснее в плане истории выглядит. Она такая дефолтная, но она достаточно харизматичная в плане ее истории. Кандидат номер 3. Гейл. Когда-то своими волшебными способностями Гейл заслужил любовь богини магии, Мистры, но амбиции привели его на грань катастрофы. Well met, stranger. You find yourself in the presence of the renowned wizarding prodigy, Gale of Waterdeep. Please, no need to be intimidated. My virtuosic talents once caught the eye of the goddess of magic herself, Mistra, who named me her chosen, and her lover. Thanks to a slight miscalculation on my part, that relationship eventually soured, as did the greatest of my powers. Now I'm merely a humble wizard on the road to redemption. Unless I can find the path to something greater. Кандидат номер 3 Гейл, на самом деле, достаточно такой тоже дефолтный, но как будто не раскрывается вся его история вот в этой вот, скажем так, повествовании, потому что за амбиции привели его на грань катастрофы, что он сейчас слабоват, скажем так, в плане магии. Кандидат номер 4 Shadowheart. Shadowheart — верная жрица Шар и единственная выжившая из экспедиции, отправленная исполнять волю госпожи Ночи. Теперь она должна в одиночку доставить реликвию невиданной мощи в свой ковен в воротах Балдура. Пусть ей угрожает новая, неизведанная магия, поселившаяся в ее теле. Скажем так, маленькое вступление, что вот тут, когда он говорил про личинку, что здесь поселившаяся — это то, что я показал в начале, так скажем, специально для более понятного, скажем так, происхождения. Вот. My name is Shadowheart.
loyal servant of Shah, goddess of darkness and loss. There is little more I can tell you than that. My Lady Shah tasked me with a mission of such secrecy that I surrendered great swathes of my memory in order to safeguard the knowledge of it. All I know is that I must bring the artifact I hold to Baldur's Gate, and that nothing can stand in my way. My goddess is watching. Кандидатка номер 4, как мне кажется, значительно интересней, потому что она ничего не помнит. На самом деле, когда ты ничего не помнишь, тебе постепенно открываются какие-то новые неизведанные воспоминания. Отчасти это проще, во-первых, говоря, придумать историю с этим. Вот. И все-таки этот артефакт достаточно странная штука. Кандидат номер 5. Уилл. Известный как клинок Фронтира. Пользуется магией, чтобы убивать чудовищ, дьяволов, угрожающих побережью мечей. В миг отчаяния он согласился принять великое могущество, но впутался в дьявольскую игру, в которой ему все сложнее играть. "7 years ago, I was exiled from Baldur's Gate, the city I call home. My name is Will, but the people of the Sword Coast call me the Blade of Frontiers, champion of the meek, defender of the innocent. The truth isn't quite so simple, but they're right about one thing. I hunt monsters, and I always catch my prey. My latest target is a devil, and I'm right on her tail. Once I'm through with her, she'll never escape the fires of the first hell." Кандидат номер 5 тоже нормальный, скажем так, по истории. Но опять же, в этой вот... В анимашке вообще ничего не рассказывается из его... сути его истории, почему... Что за великое могущество он принял и почему путался в дьявольскую игру. Вот. Кандидат номер 6. Это Карлах. Соответственно, Карлах сбежал от десятилетия службы в преисподней с одним топором за спиной и адским движителем, яростно пылающим на месте ее сердца. Years ago, I was sold to the Archdevil Zariel. She put a hellfire engine in my chest and made me her prize soldier. I've escaped now. Thank you, Mind Flayers. And I've got a few scores to settle. If this engine doesn't burn me to ash first, I'll need people I can trust. An infernal mechanic and a serious amount of luck. But you know what? I'm not worried. After 10 years in the Hells, I can take on anything. I've got my chance at freedom, and believe me, I'm going home. Вот она интересна, типа 10 лет пробыла в плену, наверняка за ней охотятся, так что будет интересно. И, скажем так, почти все сразу понятно, от кого она сбежала, что за двигатель, и все. Кандидат номер 7. На самом деле это очень крутой кандидат. Темный соблазн. У него, кстати, можно еще внешность настроить. Даже не знал. Ой. Темный соблазн. Ты не помнишь ничего о своем прошлом, кроме того, что путь твой был залит кровью. Чем дальше, тем сильнее тебя тянет творить неописуемой жестокости. Но откуда приходят эти безумные мысли? My rancid blood whispers to me, kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured beyond repair. I know nothing besides this. I must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me.
before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Кандидат номер 7 достаточно крутой чувак, очень интересная история. Итак, лично мое, это, короче, вот этот чел на первом месте по истории, он самый, наверное, охуенный из всех. Минуточку. Да, греется нехило, конечно. Он самый крутой по истории. Вторая будет Карлах, потому что она понятна. Третья Shadowheart, потом Астерион. Потом, наверное, Уилл, Гейл и Лейзель. Вот. Такой будет мой топ. А какой топ выберешь ты?